la vai whaatalo whaatu Samoa I lau mai moanga I le nei tula le afiafi ai alo maia. Se isi le nei whaapoponga o lau Samoa Taulogologo mo le nei afiafi. Le ata mua atu I atatu utala. Le asa toa naina se imawai atu. Sa osi whenga I ngā ai le ekalesia whaapotopotonga Kerisiano Samoa. I nganga I folefanga. Ma le susunga le whaifi au ia Francisco ma le whaletua ia Olive Fatu. Sa awai le sauninga tāua lau Samoa Taulogologo mo se tātou ripoti. Le wala awino le tangata na mamanua I le atua. O ia le tausi mea o le fofuanga. O le whiau lea le tala le le tusa le manatu au tua le asu to anai. O loo wha mamafa le tusi whai tau aso. Ale EFKS o le tausi mea umai ei le ola. O tala whiaunga le leile wha amalosi o le aso. Ma le wha amoe moe le ekalesia wha apotopotonga Kerisiano I Samoa. Inga ngai folefanga. E peo na iaile sau ningo leo singa whiangainga. Ma le susunga le whaifi au ia Francisco ma le whaletua ia Olive Fatu. E a vea mata I tai o le whiau ma le ngaluenga le atua. O le susunga le whaifi au tua ino le pulenga le whanga mawhale ase e la. Le susunga ia no meneta si manu. Na ia ta ia le asau ninga taua. Ai mai se ai o le whatau taingo leo singa whiangainga ale EFKS ngai folefanga. Ma le susunga ia Francisco ma le whaletua. O le atua o tātou te maa. O leo foi na atu I ato ua le loto e whaiai ia mea uma. Ia le lingi I foro na rofa tu noa I lunga I ato ua. I reia mawhai o le whatau wina lo o ua whamoe moe. Amen. O le susunga I whaawhianga inga o le pulenga le whanga mwhale ase e la. Sa langolango sua I le susunga le toa ina. Le whatau tainga o le asau ninga. O le susunga ia to o savili tua, sa ia whaitawina fionga pa ia le atua. O le susunga ia kleito filau sa ia tapenaina tarusanga. O le susunga ia lawama fonutanga, sa tapenaina le upu wha mahalosi. Mo le susunga le whaafiangainga man e kalesia, e whakasa inga ngai folefanga. O le susunga le a ofiso soani ia suana nai whai a onga, sa whai masui o le kalesia, e tala le tūlanga sa iai le filinga le kalesia. Mo se tai le whiau ma ngaluenga le atua. Sau noa sua, e lei whaatafulu o na fili tanganga se tai o le ekalesia. Sau ia foi whainga ma la fu o le whiriwhilinga. E tusa o le whaawai o le ekalesia. Waro le tangata o ana fuafua. Ua iai whaawai whaatatia o le ala fuafua I umo na whaatao. Ia e muri tai iai whainga whapene. Au le atua marona whina ngara. E oro tātou whasi na mangalina. E la o le tūlanga na iai le sa ilingo se tofio le kalesia le nei. Peo no whai atu. E ova ma le toru masina. Whea ngai ma le kalesia le tau sa ilingo se tofio. Ai ova ma le tau sanga. O tāpena pena le kalesia le nei. Awale aso ne. Ea sili atu le to se fulu ia awa na fai iai le filifilinga. E leo se filifilinga fo I peo na fai atu na whapahole o na fai. Na o a ino na o onga na mai fo ia awala whanei o na po. E whaaunga ina I lea mea ta o the recruitment and selection process. Ina ia o mātou whaaunga ina. E sa ili ai ki ngalo le atua. E le ngata hoi lea o le loloto le tō wha ma le whaau tautanga. Sa fulsa. Ioi. Sa fulsa I whaara au wafa. Ina ia maua se tofi I tāna whenai. Ma le kalesia ni. Ia nā maru lea o le sa inga. Maua le tofi. Ia. Anu sa inga. Maua le totoru. Laro mo le taika inga le sunga le toe ina marolo ya o sua. Susuma ia o. Wa fionga I te akono. Ia ma le loa le mamanu le mei kalesia. E le ai a se isi. La tuku e se ina. I le sa ilingo le tofi o le kalesia le. E a mata mai lawa e au fai pese.
o a o sa fisilingia sa ta pena mai e le fai tu au pe fa tu tasio na sa ili le to fa le kale sio nei pe o na fai atu na o ye le ala fua fa otto le kale sia o au mai fo le fa sino manga mai le pulenga ale fanga pa fasila susuma le to ina susuma le mai no tusi mare mamma le pulenga. Sasa no foi su e tu sa mari tolu masino fa nga solo le filfilinga o se fai fi au ma le unga waiai o le tofinga foi le ale atua mo se na tai si o lato e ka le sia sa ma wa foi le lao e fai lo ai le nga fa afitai o le sunga le fai fi au ya Francisco e fai masuyo si ona fa le tua ma le no fa alo ona le filfilinga le ka le sia o fa o ngai nei ai lo lava la wina ta mona le ma fa tai e tua Kau ini nawi, kerana tempat terbaik, orang yang terlalu nawi. Tempat kita toa ini, bayi mau rumah ikan sia yang naik berfana ni, lau tofa la rumah, malau tofa na pilih, orang majai kita malu le tua. E whaonga ina o maroa ka mata whaatawa. E ngā mui o rana ngā reto. O te wana. E o rea ngā mui rawa. I le mawhai ma le marosi o o rei ka upai. E whaamoi mui mea u. I le musunga le hanga o rei. Alona pisoa soa mai te whaatawa ka mata. O le susunga ia Francisco ma le faletua ia Olive Fatu, sa ulu fale le kolisi whaafaife au I maalua, I le tausanga I lua afes fun ma le tolu, ma fai ui nailo la uatau ma fai, I le tausanga I lua afes fun ma le ono, sa anga lue o ia se fai a onga le kolisi le unu moenga fau, ma fai ui nai avea ma faife au Samoa, I le tausanga I lua afes fun ma le iwa, wala au le e ka le sia inganga I fo le fanga le sunga le faife au ma le faletua, lo ngālu lue pēi si ala ua e kāne sia I utua lii, I le pule ngā mālua I sisifo, o le matanga lue ngā mālua, lea whāna nei se kone, mo lau Samoa Taulogologo. O whaamania mai e matanga lue ngā soifua māloloina, le whaopopoai le to olua oe wa māli liu, ono le COVID-19 fun maleiva, whaatasi ngase fau e lua se lau ono se funu male fitu, ngase e ono, o loi le maota ngase I moto otua, o se tala lasa mai le nei le tūlanga ua iei le whaamai isi o tātou atu nuu. E tu sai ma se ripoti aloa ia mtanga luenga soifua māloloina, e pēo le tuina mai se pepa o whaamatalanga, o lo inunga o penga ta whailangi, lo o tā waini si ngase fau e to o lua, wa whaamaonia le mani liu le COVID-19 fumaleiva, I te tono le whāsu walo I tūlā mai le lua o le awauli o le aso whao me, o le aso lulu lea, le itu lai lua I le awauli o le aso ono me, o le aso tofi, o le vai aso lava lea na se ima vai atu. O ila awo mali liwa se tau le atolus fulu ono tau sanga le matua soifua, e le aini o na ngase tu mau, mai le ai foiso na tui pui, o le COVID-19 fulu maleiwa wa faya, o le isi ato alua iai le au mali liu, o se tina matua waiva su tau sanga le matua ono na soifua, e le aini o na ngase tu mau, mai le ifaya foini o na tui pui, o le COVID-19 fulu maleiwa, e le o mawhai o na whainoa mai o na tanga luenga nisi o tala anga, o soifuanga o e ua mali liu, o na le whaalolongia o ainga o wo mai e maasani, o lo o whaamautu mai foi I le ripoti lava le nei, I la tau e to alua se la wono sfun malafitu o ngase fau, o whaamaunia le afiai I le siamar COVID-19 sfun manaiva, I te tonu lawa le fast fun walo I tu la, e peo na iai le ripoti, mai I le anu mera whaapopo, wa o atuai le au whai o e wa afia, I le whaamai, talu mai o na sao I tua, o le siamar COVID-19, I le mamaru lau tele o le atunu, I le se fulu afe, walu se lau lima se fulu, a whao popo iai ma le au whai o ngase, po e sa whaamaunia le afia le siama I malanga sa taunu umai, le to ofitus fu maleono, o na mawai leo le au whai atoa I se fulu afe, iwa se lau luas fu maleono. Le to ono I la tau o tau fie no whanga wha apitoa in mauta ngase I mato otua, ma ua walu se fulu afe, walu se lau malefitu, le au whai usu enga wa mai, a wha atino mon mamalu lau tele o le atu nuu,
Lo fautuaina pea matanga luenga soifua maloloina. Le mamalo le atunu ina ianga ia fai atu i puipui o le COVID-19 maleiva. Wai paule o le puipui nga sili mo i tātou e te e atuai le wha mai. O le fautuanga mai matanga luenga soifua maloloina. Ia wha mua pea le puipuinga o tātou a inga ma i lātou e pele ia i tātou. Ia na nofo le leile fale ma wa aise no whaanga le fale. Wha nofo i se ai pea whai o masalomia wa a fieni a ungo le wha mai. Fautua ina le whai o tali fafonga i taimi uma, ma ia tau sisia le tutu ma le nonofo vava, mo le lua mita ma le eisi tangata, ai mai se inofo anga whai tele, le a whana nai se kone, mo la Samoa Taulogologo. O le mata i tu ina le leia saunga le mua Samoa mai a fianga le wha mai, ai mai se o loa e awina mai Samoa, le sini au tū leo le ngalwenga fita, o loo wha awau pea le vaenga o tiute, man matanga lwenga o wha atu anga ma whainga whaiva, o se atuanga le nei o le ripoti mai ata putailo kiti ona. E ai taimi tātou te whasilingi ai. Tiute ua whai e si a tātou te leilo le whaingatā. O loo whea ngai ai i aso e fitu o le vai aso, luas whai tōla i le aso. O le vaenga o loo nafa ma le puipuinga o tua o ia Samoa. E puipui ai whaatuanga wao matua ma whainga whaiva. E awi nātu i whafo whaapea le vaenga o tūrisi ma a se taurisia o manga ma le whaita wafe o ngaluenga. A unoa ma le ngalue malosi o ali i matama i ta i le vaenga ma ta ngaluenga o whaatuanga whainga whaiva. Matanga luenga o leo leo, matanga luenga o soifua maloloina, ma nisi sa o foina leo la mo au nanga sosoani, ha o iai Samoa i le vavao i la matia ngofie leo la o tangata Samoa. O leo ngata tono o matu tau sanga nei, na toe subi ai e inga i Samoa i lana whainga malanga o iai pea i le COVID-19, i se tātou watu nuu, ina ua wha mauina, e le atu nuu wa a fia le toa tele i le wha mai. O le ofisa sili lango o matanga luenga o whaatuanga mwhainga whaiva i le lato vaenga i nuu, i a sengiali i Marie Malaki whaofu. O loo ngā lulue i tua atu o vaenga, malana vaenga i whailoa i tūlanga la matia risi o manga, mana tamau ainga o Samoa. Ma o loo ngā lulue, mo se sanga le mu mani ngai o inga i ave ese ai. E ui le whaale tonu soifua maloloina o loo iai nei Samoa. E loo mai tauina pea le nau ta inga o sunga i asa iali i malana vaenga e tūlei, mauna ia ngalue ngā tina e tutono le atu nuu, e puipuia mai ai a fianga o le whaama i Samoa. Ma fesoso hani ai fo in matanga luenga soifua maloloina i lato pito la au. Ua tele tausanga o una ia pea le whaamalo si au ala matanga luenga o whatuanga mwhainga whaiva, i le tele o vaenga tāua o leo la tina e o la tunu lau tele. Ai mai se ai, o le whenga i ai o Samoa ma le COVID-19, ma ua pa uai le tala tau le tamau ahinga. Na tā ua fo e le ofisa sile i asa ngiali i, a whai tātou tele puipui a tātou tua oi mo le saunga le mu, o le a whaaleanga ina umanga luenga whita le au whai whatuanga, Mati na ese uma, o le a avea fo i mawhaafita u le tele, i a tātou o loa awi nā atu i whafo, i se isi si tianga i uai, malele ai o ni ngalubenga ai maise el whai titi ai o le tupe maua i te tono Samoa. Taptailo ki tiona, mola Samoa Taulogologo. Wa whaamautu mai e se tasi o kalapulaka pi Farani, i le whai unga le mai asa watuana i atu, le mali wai o se tasi o alo Samoa, ia keli mea fua, sa ta alo le tātou manu Samoa ta ito o fitu, i tausanga wa mawai, au le imalanga atu i Farani, e whaalau tele aina na tā leni, o se atoanga ni nei o le ripoti. O se tala whaanoa noa le maliu whaafua se iai, i le whai unga o le vai aso taluai. Se tasi o alo o Samoa le sunga i a keli mea fua, o lo ta alo la kapi i le kalapu la kapi a le Mountain Point i Falani. Ina ua maliu o i esi whaalawelawe whaafua sei, ina ua whaamoania mai sao so i whafo me se taavale, mapa ua i se vai tafe, mai le awala lau papa e tusa lea ma le luas fulbita le mawalunga. O keli mea fua sa ta alo mua fo i le au taitu a fitu a le manu Samoa, a o le imalanga e se atu o ia i le kalapu i Falani, masaini ai le na konkarate i le lua fesul ma le 5. Na toe fo i mai e ta alo mo le pieces i le lua fesul ma le 8, a le isui montapan i le tausanga ua mawai. O le tausanga le nei na ia ta aloa i le ta alonga e luas fulfa i le pro lua e va lua na tau mawhainga. O keli e sau malafi o anga o sala i lua malalu maunga. O le mai ai o le lato ta alonga ma le au o le narpan, le na manu malo ai. I ai e fasul ma le valu i le fase fulu. O na nga i lea mo se lato fia e sami ai le manu malo, ma pati ai fo il ta alonga whae u, a le lato au i tutonu o le lato malai, mo le ta amidu sanga.
a tonu ua ova le fiafia o le alii mai le faaiʻuga mataʻina o le taʻaloga a lana au ua oo ai ina puna faafuaseʻi ai i fafo ma maʻumau ai lona soifua ua faateʻia le kalaposepi ai lenei faavelave le lea e se manatu o le a faaiʻuina le latou fiafia i se faalavelave faapea ma o se vaaiga faanuanua foʻi una ua tuua se tasi o tauau malosi e le kalapu le latou au taputai lo kitiona mo lau Samoa taulogologo. O le a whaia sina tātou mālolonga pūpū, mo a tātou whaasalalanga whaapisinisi, a taliu mai, o na mai moa mai lea, ma whaafafonga ilinga ngana whaaperitania. Our TV2 News will be right back for our English bulletin after this short commercial break. Wha o na tafi e se le wha mai o le TP mai Samoa. E tutu se le le pipui ngā o le pipisi o le siama o TP, ma le vei rasi le COVID-19 fuluiva. Ma whai ana tātou pupui a le pipisi atu i le isi tangata, pe a pupuni wha le leilo ngutu, pe a e tale, pe makatua foi. Wha o ngā le leisi solo solo mama, e tale pe makatua i ai, ma au le fian solo. Tātou ngā ludoi whātasi. E pupui e tātou uma mai le TP ma COVID-19 fuluiva. E whai ngō fie, ma tau ngō fie, pui puinga na i lo tonga fitinga. Awane e misia, lunga lo wala ata le EFKS TV. I po so lua vai aso te itasi, le pol kalame, va ili le anto ponopona, li afo le balu le afiafi. Good evening, Samoa. Here's your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the Congregational Christian Church Samoa in Ngangaifolefanga welcomed their new church minister, Reverend Francisco, and his good lady Olive Fatu last week on Saturday. Your TV2 News was also there to witness this service for our report. God has created us as caretakers of His beautiful creation. This was the message of encouragement from the gospel, in line with the theme of the CCCS lectionary for Saturday last week, Care for All Living Things. This was also a great message, which was in line with the purpose of the special service that was held at the Congregational Christian Church of Samoa in Ngangaifolefanga, in the districts of Lefanga and Faleasi'ila, to welcome their new church minister, Reverend Francisco, and wife Olive Fatu. This special service was held last Saturday at Ngangaifolefanga. The ceremony was led by Reverend Elder Nominita Simanu, prayers was led by Reverend Clay Tofilau, Bible reading was led by To'osavili Tua, and the words of encouragement was led by Reverend Lawama Fonutanga. The congregation's representative Su'ananai Faiaonga spoke on how they elect their new church minister. Su'a stated that it was a tough challenge for each and every one of the CCCS in Ngangaifolefanga when it comes to times where they had to meet every criteria given to pick the right church minister for their church. But it's all God's will. He has blessed them with their final decision and chose Reverend Francisco and wife Olive Fatu as their new parish leaders. Reverend Francisco spoke on behalf of him and his wife
and family to thank the CCCS in Ngangai Folifanga for choosing them as their new church minister. Reverend Francisco entered Ma'alua in the year 2013 and graduated in the year 2016. He is a former teacher at the Leulmoenga Folk College. Lea Whananai Sekone for your TV2 News. The Ministry of Health has confirmed 2 new COVID-19 related deaths, with 267 new community cases and 6 community cases at managed isolation at the Mato'otua Hospital. Here's the latest updates of our COVID-19 situational report. In the last 48 hours, the Ministry of Health sadly confirmed 2 new COVID-19 related deaths, as that leads to 22 related COVID-19 deaths within the period commencing from 2 p.m. 4th May 2022 to 2 p.m. 6 May 2022. The deceased include a 36-year-old male with no comorbidities and was also unvaccinated, and a 94-year-old female with no comorbidities and was also unvaccinated. Out of respect for the families and relatives, we will not be making any further comments. The Ministry of Health has confirmed 267 new community cases and 6 cases in managed isolation at the Mato'otua Hospital. Cumulative number of COVID-19 positive cases since community transmission in March is 10,850. Cumulative number of COVID-19 positive cases detected at the port of entry is 76. That leads to a total number of 10,926 cumulative number of COVID-19 positive cases. The Ministry of Health has again urged the public to get vaccinated, as vaccination remains the best defense against COVID-19 pandemic. The ministry reminded our community that keeping our families and loved ones safe is everyone's responsibility. Stay home and isolate if you are feeling unwell, and practice personal hygiene at all times. All are required to wear face masks and keep to the 2-meter social distancing in public places. Lea Whananai Sekone for your TV2 News. The safekeeping of Samoa from severe impacts of the pandemic, especially the imported goods, was the main focus of the constant, marvelous job that has been carried out by the Quarantine Division of the Ministry of Agriculture and Fisheries. Here's more from Taputailo Kitiona. There are times that we question the duties done by others, but we never know the difficulties and hardship they are facing from 7 days a week, 24 hours a day. Samoa's biosecurity system protects agriculture, forestry and fisheries export industries, as well as the tourism sectors and environmental assets, and with that thousands of jobs. Without the commitment and hard work of the men and women in the Ministry of Agriculture and Fisheries Quarantine Division, Samoa's way of life constantly at risk. In mid-March this year, life in Samoa took another dramatic turn in its COVID-19 journey when the country recorded its first confirmed case by community transmission. No one knows this more than the woman leading the Quarantine and Biosecurity Division through one of the most unprecedented times in history. The Assistant Chief Executive Officer for the Ministry of Agriculture and Fisheries, Sengyali Imari Malaki Fa'aofo, has been working behind the scenes with their team to identify biosecurity risks and take actions to eliminate them. According to Sengyali in a press release from the Ministry of Agriculture and Fisheries, observing how COVID-19 spread around the globe in the last 2 years has helped her division understand biosecurity better. Despite the current health crisis in Samoa, Sengyali is striving towards her career goal of initiating developments to support biosecurity works within the country to help prevent health crises in the future. Quarantine has been advocating the safety measures to protect Samoa from introduction of many diseases and pests for so many years, but the pandemic has highlighted just now much biodiversity is a top priority. She also stated that if we don't protect our borders, all the hard work of our farmers, the agriculture production and farm developments will be destroyed. The interference of our exports will result in increase of unemployment, loss of income and higher cost of living. She also mentioned that she is so grateful to all the biosecurity frontliners for the sacrifices. Tabtala Kitiona for your TV2 News. The death of Samoa's rugby player Kelly Meafua, who was playing for our Manu Samoa Sevens in the past years,
before moving to develop his rugby career in France, as confirmed by his rugby club in France last week. Here's more on this report from Taulogologo. A 30-year-old former Manu Samoa Sevens player, Kelly Meafua, died in France on Friday after falling from a bridge while he went out with his teammates to a nightclub to celebrate their victory, with their evening later turning tragic. His Mountain Pen club in statement, with his death coming after their 48-40 win over Narbonne in the French second division. Kelly Meafua is 31-year-old and he played sevens for Samoa and first came to France to play for Narbonne in 2015. He returned to play for Persis in 2018 before switching to Mountain Pen last season. This season he played 24 matches in Pro Tour, scoring 8 tries. He fell in the Tarn River in the early hours of Saturday morning and did not survive. Sepia painfully announces the death of Kelly Meafua on the night of Friday to Saturday. One of his teammates tried to rescue him without success. The entire Sepia club is shocked by this tragedy and has a thought for his wife, his children, his teammates, and more generally all club lovers. The Sepia statement further stated that Kelly was a player who was appreciated by all. A club statement said that Kelly was a player who was well liked by everybody. His joy for life was infectious and radiant. He was born in Samoa from the villages of Salailua and Lalumanga, and then he moved to New Zealand when he was a teenager but did not start playing rugby until he was 20. He was also a member of the New South Wales Waratahs extended training squad in 2014 before leaving for France to play for Narbonne in 2015. Taulogologo for your TV2 News. That is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to express our appreciation for the support from the Samoa Water Authority, which enable us to bowl our bulletin for tonight. Enjoy the rest of our remaining programs and have a blessed evening. Good night. O le taunuunga le nau lau Samoa Taulogologo mo le nei afiafi, momoli le anganga le whaafitaitele le langolango mai ale pulenga o suavai, o mawhai ai ana tu whaatasia tātou talo le nei afiafi, whaawa mai au mai moanga i nisi o tātou polokalame o lo tutoi. Manu ia tere le afiafi, tō whaasoifua. I am a customer. I am a customer of Samoa Water Authority. Of Samoa Water Authority. I was so frustrated